Nā rero, te whānau, koira ngā kaupapa o nanahi, I nāi nei ka tahuri ake ki ngā rangatira kua tau mai, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, kia tātou I te rangi nei. Nā reira, ka whakaako mai, ko nei rangatira kua tau mai nei, aku rangatira, ka whakaako mai a hauiti hakopa rātou ko taku tuakana, Wiremu Sarich, ko whaia kuini moihau riri, ki te wānanga I te tākaro. Ka tūhiratia I rātou te tuapapa o te tākaro, me tāna pueatanga mai ki te ao marama, ka korotia ngā tohu hāngai ki tēnei kaupika o te tau, kaua ko ngā tohu atai o anake, engari ko era kei ngā whānau me ngā tamariki. Me pēhea e whakamahi ai e nei tohu hei ārahi I te hāngaitanga me te ngahautanga o te takaro. Whāia ka whakarongo ake ki ngā wawata o ngā kai kōrero mō o rātou whānau hapori hoki. Kia kaue a tātou e te rēhia, e te harikoa, e te mataraharaha. This panel brings together Hauiti Hakopa, our tuakana Wiremu Sarich and Whaia Kuini Moihau Riri in a discussion about tākaro. This panel will explore the very tuapapa of tākaro and how it emerges in Te Ao Marama. We explore tohu associated with this kaupeka, not only tohu from Paia, but those from our whānau and most importantly, our tamariki, ngā Māui o e neira. How can these tohu be used to guide responsive and joyful forms of tākaro? Lastly, we look at the hopes and aspirations that our kai kōrero have for their whānau and hapori. Hoi no hei whakamaharatanga e te iwi. As I said, as we move through the kōrero and you have any pātai or comments, please remember to write them into the patopaki, tēnā koe whaipānia papa, in the chat. Ne? Any responses or comments, write them in the chat, and any pātai you have, write them in the Q&A box, and our team will endeavour to field those to our kai kōrero. So, without further ado, e aku rangatira, tēnā koutou, tēnā whakawhanaunga mai, ko wai koutou no hea koutou. Tīmata ke a koe, Wiremu. O Hauiti. Tēnā koutou. Rā te hai, takina mai te ripa te tari ki tauhara. Tūkau tō ngā riro e te tonga te rā, te puhi o te arawa, mai I make tū ki tō ngā riro. E tō ngā riro, tēnei tō mōka, tō mokopone mi ki a koe. Tēnei tāku e mihi atu ki a koe te tatu mai te ki tēnei whare pūkinga, whare pū ngā were. Kia mōhio mai ai, e aha tātou nei kaupapa I tēnei rā. Tēnei te mihi atu ki a koutou ki rongi ki a rangi nui ki raro, kia papa tua nuku te mata ariki u kai pō. Ko tāwe ki a tāwe ki te whaiau ki te ao marama. Tēnā koutou. Kia ora hui mai tātou. Ai o ki te rangi ki te papa ki te tangata ki te whaiau ki te ao marama ti hei mauri ora. Kia ora whānau, ko Wiremu Sarich tēnei, he uri no hokianga, hokianga iho, hokianga ake. He pānga no tāu ki kero te Waikato, ko Ngāti Haua, ko nā te mahanga ko Tainui Āwhiro ki. Ko here mea nei rungi tēnei karanga a toi tangata nei. Ki te kōrero hoki mai, mo aku mahi, aku mahi tākaro nei, ngā mahi a rehia, ngā mahi puipui e ngā tamariki nei. Nō reira, harikoa nā taku ngākau, te noho tai, taku tōkana Hauiti, Kawiti, kei te tipu ake au I ngā reke aku mātua, aku kui, aku koraua. Nō reira, kei reira tona hau I raro I ngā reke a Whaia Kuini nei, ana ko a te rākau kōrero ki a koe e te whaia. Ngā mi. Tēnā koe. Kea koe. Tēnā koutou katoa. I rongo au, I te hire waha o Māui e ki mai rā, tō ia te waka nei, kia maunu ki te moana. E rā, karakia. Tō ia te waka nei, kia maunu ki te moana. Te waka. Tēnā koutou e karanga mai nei, I runga I tēnei. Karanga, kia tō ia tēnei waka. Hea haia, kia puta ia tātou tamariki moko puna.
ki te whai au, ki te ao maranga. Nā taku moko puna au I karanga. Aku pipi, pao, te kohanga reo, koa pakeke. Koa pakeke, ko koutou ena. Anō te koa te kuia nei. Koa pū awai ngā kōreroa o tātou mātua tīpuna. Tēnei te tangi o te ngākau, kōrero rātau. I poi te reo mea tātou tikanga. Huri noa I te motu. Taku papa tākaro, kai konei, kai taku hinengaro, kai oku orongorongo, kai tōku manawa, e kori nei, I ara, whakamoe miti, ki te tapu o ngā tapu, e ora nei te kuia nei, o hipa te waru te kau, e kore tāi te peke pērā iau, e whakapeke rā ngā mokopuna. Tēnei taku papa tākaro e hika mā, me pēhea e taia te wehe te kai. Me pēhea e taia te wehe te ngahere. Me pēhea taia te wehe te moana. Me pēhea e taia te wehe te awa. Kei reira aku kai. Kei reira aku manu. Kei reira taku oranga, ko taku papa tākaro tēnei. E hika mā puhake ana taku kete I ora nei au. Kei te taha moana. E kōrero ana te reo o ngā patupai arehe. Kei te taha moana e hara mai ana I te pō. E hara mai ana mea rātau hue ki te koutu wai. Ki te koutu wai. E rangi, he toto atua. Kia tere te hoki. Kei mau I te rā. Oh, ka ora taku papa tākaro. Ka rawe taku haere. Ki te moana, ki te pai noa, ki te rongorongo noa, ki te mata ki te noa, e tipu ai aku kumara, e tipu ai aku hue, aku kamo, e rongo ai au I te maramataka o te ao Māori, e rongo ai au te pō, hoki atu. Mai I te pō, ki te ao marama, taku papa tākaro. E hika me pēhea tae te wehe. Kia takaihi noa mātau I tēnei rā, I te papatipu. I te papatipu o ngā tīpuna. E ora ai mātau. Kia tae noa tu mātau ki te moana, ki te mahi ngā kai, ki te tiaki ngā kai, ngā kāpata kai, kia hua ki te katoa. Kia tae noa tu aku mihi kia tangaroa, taku papa tākaro. Kia tae noa tu o ku whakaaro ki roto I a tāne te wangao. Kei reira no hoki ko ngā tūrehu au wahi ana. Kei reira no hoki, ko ngā kāhui tipua, e ora ei, taku papa tākaro, e puta ei. Aku, whakarangaranga, au wahi ana e hika mā, ko puha ke te kete a te kuia. Ko puha ke. Tēnei au, ka tauke mai ki tēnei wāhi o te ika Māui, I tēnei wā ki te karangataku mokopuna ki te ao. Hara mai rā e moko, mai I te tapu o ngā tapu. Hara mai e moko. Kia raua koe I te aroha.
te koro wai o ngā tipuna. Me pēhea tāhea, merere te kuia, merere te kuia. E kore tāhe te kuia te noho noa, he wā ka noho noa. He wā ka noho noa. Au, wahi ana. He hika mā. I tipu ake au i te pā o Hiruharama. Tō mātau kāinga i runga i te papakainga. I whānau mai au, i tipu mai au i reira. Nā, ka rongo i ngā haruru o te marae. Engari, kore rawa mātou e whakaahetia ki reira nā ngā mate o mate uruta o te rawa. Hoi anō. Ka noho au i te kāinga. Whakanohia au e o mātou ngā tamariki i te pō. Ka rere ngā mātua ki ngā mahi o te marae i te pō. Me te ki mai e noho koutou tamariki mā. Kau e puta atu i te whare nei, he kē hua kei wahora. Tēnei taku papa tākaro, me noho au i te kāinga. Ka tangi moke au mo taku māma, mo taku pāpā, e toru pe aku tau. E toru aku tau. Ka noho noa au i te wini. Me taku ārero e tangi meme ana mo kumātua. E tangi ana au mo kumātua. Ko taku papa tākaro tēnei. Mai i tau wā e toru ana taku pakeke. E hika mā te rori o te kuia nei ne. Engari, koira tētai o ngā pātai. Nōna, hea koe mōheo ai, he kai tito koe. Ka hoki ngā mahara e toru taku pakeke. Koira ki te mahi, ko te mahi a te ārero rā, ko te tā, ko te kōrero. E heke ana te ua, e heke ana te ua. Ko te ārero o te kuia nei. He tohu ki a tātou tamariki i enei rātonu nei. Tirohia a tātou tamariki. Kei he o rātou pukenga, ko timata ke. Mai te pō, ki te ao mārama e hika mā. He kataina taku ārero. Ka kōrero. Kei te kōrero te mokopuna. Tirohia tātou te mariki mokopuna. Nā reira e hika mā. Kei te hoki ngā mahara. Te wā o te kohanga, i simata i te kohanga. Me ngā kupu ātāhua o era o tātou karaua. Huri noa. Whakahokia te mokopuna nei, ki te u. Timata mai reira. Whakahokia ki reira, timata mai. Te Māori o te reo. Te reo, te Māori, e kōrero nei a tāhimi. E kōrero nei e ra o tātou karaua. Whakahokia te mokopuna ki te u. Ka tika i tātou. Te mai o te whenua. Whenua ki te whenua. Nā reira. E hika. Kei te hokinga mahara kia rātou. E hara te mea, me e whakangungu. Kei te whakangungu hia tātou e te taiao. Ko te taiao kei te ki mai. Kei te ora tonu tātou. Aha koa te aha. Tō tātou wai marie. Ka hoki atu anō ki aua mokopuna e kore tāia te karo. Whānau mai ana, ko te oriori. Hara mai rā e moko, kia poi a koe i te aroha e...
Kia heia koe te hei tiki. Kia mauto o ringa ki te toki paunamu. Poi poia e moko. Kia puta koe. Au ahi ana. Ko tīmata hoki, te maha o ngā tākaro. Ringa. Heitama tūtama. Pākaro piropi. Au ahi ana. Ngā tākaro o te ringa. Pikotu. Kei te rongo ngā mokopuna. Kei te rongo ngā mātuatua. Kua tīmata hoki ngā tākaro whai. Wongai pi kau, wai, rapi, wai. Oh, ka puta te reo. Mai ngā nui a koe me o pi kau. Ara, ma te whai. E whakaatu. Ma te poi, e patu. Te mita, ma te poi, e patu. Kei te rongo, taku papa tākaro tēnei. Aku pau toti. Taku pirita pirori, pirita pārori. Pirita, ka huri hare te pirita, ko taku papa tākaro tēnei. Te huri papa. He tākaro nōnua. Kei te haere te whakaori te mahi. Whakaori hea te mahi, kia rongo ai, kia kite ai, kia ranga, kia oho ai te wairua. He tākaro no mua Tiua. Ara, ko ngā huri papa tēnā. Tiua ki rungo. Huri hea tō ringa. Ara, hopu kia ngā pōhatu. Hopu kia. Wehe hea. Whakamahia. Kei reira te reo. Pūhake ana te ketena e hikama. Te maha noa atu o ngā momo tākaro e taia e tātau. Ara, e tahi mahi. Whakangahau te mokopuna a tātau mahi. Ngā rara ngeru, tiko, kereru, ko wai, ko koe, ko wau, ko ia. Hikama. He haki rara ke nei momo mahi ne a te kuia ne. Tā kupiri pāua hongi māma. Ko wai, ko koe, ko ia, ko wai rā. E tangi mai rā. Ara, ma te reo, e karawhiu. E rota, mangaringa, ma te kanohi. Kia hoka nui a Māui, tiki a tāranga. Kia hoka a toi ariki. Kia hoka a pai kia ariki nui. Kia hoka. Me aha te kuia nei. Ngā tākaro mū, ngā tākaro hipitoi. Heitama tūtama. Ara, kei te ihi, kei te ranga. Pikotu. Mauti. Haere ana koe, ko mahi mauti. Whakatere unga ngā waka. He wakarunga ngā moana. Wakarunga i ngā wai. Te whakataetai, mauti. Haere ana koe, kīwhea. Tēnā koe whakātu mai nā o. Ka mahi no te hinangaro tāna mahi, ne? Ko rongo tō wairua, ko kite koa.
Ngā wari noe ho te puta mai. Kia tai mai a kawariki. Kia awa. Nen, whakātunga mai kei hea. Kia whakāhua tianga patupai arehe. Nei taku whakautu, e tama. Me moe tāu i te pō. I te ngahere. I runga maunga. Tātu, ka rongo tāu. Ka kite tāu. Ka whānau taku moko puna. Ka pātai mai nen. Haere an tāu ki te maunga. Kia kite o ngā tūrehu. Tēnei taku whakautu kei te hara mai te wā. Ka piki tāu ki reira. Kia rongo ai koe. Kua kita koe, nen. Koe rata pātai. Kua kita koe. Tēnei taku whakautu. Ki te hia koe, kia kite koe, ka kite koe. Engari, me pono tō wairua, me pono tō ngākau, ka kite koe. Kei te kōrero tingi hanga, kē te kuia nei, tā te tunga ne. Nen, kei te kōrero tingi hanga, kē koe. Kei te pai atama, mā te wā, ka rongo koe, ka mohi o koe. Titiro ki ngā kapua. Titiro. Me he me ka pōri mai ngā kapua. Titiro ki ngā maunga. Ka i te hara mai te taniwha. Kei te tika tēnā. Ai, mātaki koe te awa nei. Ka hara mai te upoko wai. Ka i te whakakia i tana puku. Kaua koutou he mataku te mariki mā. Ko rātou ngā kaitiaki, tō tātou whenua, kaitiaki, o ngā rākau, o ngā manu, o tātou te tangata. Kei reira rātou e tiaki a tata. Kei whea tana wairo. Ārā, kei kōrawa, kei hea tana upoko, kei kōrawa. Ko hia rātou te haere. Ko ngā kōrero pūrākau e hika mā auahi ana. Nā reira, tirohia te taiao. Kia mōhio ai tātou hea te reo te taiao. Kia whakatau ake i tia e tētahi o mātou kuraua, iau e paku ana. Pēnei. Puta te waho tana whare i te atapō. I reira au e moe ana. Taha taku pāpā. Putatu te kraua nei ki wako. Ko hānara te o hāki riri. Putatu. He aha rā te reo o te maungara. He aha rā te reo o te maungara. Nei te whakautu. Te rawa he ta maiti noi ho. Ka reo te tino mōhio. Āra te tikanga. E rangi ka reo i pātai. Hea te tikanga te kōrero a te krauara. Te roanga o te wā, kua tipuhare, kua pake ke are. Ka mōhio te kuia nei. Hea hara te reo o te maunga. E kori e kama. Tēnā koe whakātu mai nā. Tēnā koe whakātu mai nā. Auahi ana. Me ora tonu e nā whakaneke, ngā whakaneke o te tākaro whai. Ka rawe hoki. Ka rawe. Ai, pēhea te whare kēhua. Kei kona te whare kēhua. Ka uru atu anō tētahi i roto. Ka uru atu anō. E rua ke. Auahi ana. Ka mautu wehe. Ka pakeke nei au i whakaro nui, i heipū tētahi āhuatanga roto i a mātou i Hiruharama, i raru mātou. Ka whakahui tia no mātou ngā whānau. I reira, ka tāhia ko te papatipu o te awa māpara. Te papatipu.
Koera e otia e tērā pātere. Te whakahoki anō te rangatahi, te whakatūhono anō i a mātou ki o mātou papakainga. Kia tae atu ai mātou ki ngā urupa, ngā takoto rangatapu. Kia tae atu ai mātou ki o wahi. Ki ngā paripari, ki ngā awa, ki ngā maunga, ki ngā ngahere. Kia hoki anō mātou ki ngā wahi tūtū ai ngā whare o ngā whānau. Ki reira. Koina te tino pūtake, he tūhono ia mātou. Kia takahi ai mātou i ngā rā tūpuna. Kia tae mātou te hoki anō ki etahi o ngā mahi e kōrero tia nei e mātou. Ko te whakahui a mātou whānau, ngā kohanga reo o ngā hapu o tō mātou takiwā. Kia mahi tahi mātou. He take nui tērā kia mahi tahi. Kia awhi tahi, kia manaaki tahi, kia tautoko tētahi. Kia ara takina ki aua huarahi. Kia raue. Kia rongo mātou i te mahana tanga o tēnei tikanga, te whanaungatanga. Te tūhono ia mātou. Nā reira, koera te take nui mo te titonga o te rapātere, te papatipu o te au e māpara. Ei reira ngā paripari, ngā waikaukau, ngā haka. Te maha anu atu o ngā tohu o te whenua hei rangahau mātau. Nā tata nei, ko te hari atu hoki ngā mātou rangatahi, ki ngā rā tūpuna. Ngā tau kua hori, ara, ko ngā tākaro, me ki ngā tākaro pakanga, whakataitai i ngā momo tākaro, whakatakoto kaupapa, ahakua hea te kaupapa, kia whakataitai tia e te rangatahi. Te omauma. Ngā kēmu o te wā. Kei te haere tonu wera mahi i enei rā. Nā reira, he mahara wātu. Kia hoki atu tātou ki te aua nei, makatote. Koe rātou mātou makatote. E pātatāna kei reira tō mātou papa whenua, te whenua o ngā tipuna. Kāti, he puna wai kei runga i ngā maunga, mahara wātu ngā puna wai kei runga i ngā maunga. He puna no hoki kei raro i te awa e papi mai ana. Nā, ko te mahi a ngā manu kōtare, ko te rere mai ki runga i ngā rākau whiro. E mōhio ana rātou te wā, ka papi mai te puna i raro i te awa, ka rere mai ko ngā kōkopu. Me ngā raera, ngā ika raera, kei te hara mai rātou ki te puna wai, ana ko ngā kōtare kei runga i ngā rākau, ka rere mai ngā kōtare ana ki te ahu kai mā rātou. Ko te kai, ko te kōkopu, ko te raera. Ana, tēnā te mana o te wai, e hono tonu ana ki te mana o te whenua, me ngā nekehanga, ngā kōrero. Kei reira tonu. Kei reira tonu. Nā reira, tērā, he mahara wātu ngā tohu. He mahara wātu ngā tohu. Ko te tuku manu au te koera tētahi e mahi tino kainga ka mātou. Ia mātou e whakarite ana i ngā mahi tākaro i roto i te kohanga reo.
Koe rā mahi ahutanu mai ngā kaupapa anga mātua tīpuna. Te hanga manu au te, ko te whakatere manu au te. E rangi, ka tuku atu ki te rangi ana, ka tae te toro atu kia tāwhiri māte. Ka whiua te manu au te ki runga, hara mai tāwhiri, whakapiki hia, whakahiki tia, taku manu Ia tau tāwhiri a tau rukuruku hia, a tau tuku hia, kia tau taku manu. Ara. Kei reiro o tātou tipuna, hai awhe i a tātou mahi, i a tātou kōrero, i a tātou whakaoriori, kia tūtuki pai o tātou auahatanga. Te atāhua ke hoki o ngā mahi whai e mātaki atu nei au. Ko koe te tohunga o tērā. Ko koe te tohunga o tēnā. Te nui rau atu ngā kōrero kei roto e hika. Iawe paku ana ko te tino kaupapa. Iawe ta mariki ana. I te wā e haere ana ki te kura tuatahi. Ko te reti kākaho. Kāuka, he kauka ki etahi. Kauka, kāuka kia mātau. Ka whatia te upoko kāuka. Ana, kei runga mātau i te tihi o te maunga, ka reti mai ki te pūtake o te maunga. Mehe me kāre he upoko kāuka, kua hanga papareti. Mai ngā rino, mai ngā rinora, ka huri ngā taha, hei pupuritanga, ka reti mai runga tainoa mai ki raro. Koe no te mahi, tēnō kei ngā kau mātau i a mātau e paku ana. Tētahi mahi anō i roto, ka hoki anō ki te aua nei, ki reira, rapu tunai, pau ana te rua haora, toru haora, e rapu tuna ana i roto i te aua o Makatote. E hara te mea, mahi ana hei kai, engari e mahi ke ana hei mahi tākaro ma te tamariki. Tīmata mai e rua haora, toru haora, kei roto ke te awa, e tuohu ana nei te mahi, ko te hiki, ngā pōhatu, ka kite atu, kei reira ngā matamua, ngā tuna paku nei, kei raro ke i ngā pōhatu. Ka whakahoki atu anō, ki raro i te pōhatu, kei te whakataetae ke mātau, kei te karangati tētai, he wahau tuna i mau i a koe i tēnei ata. Kua whakataetae mātau, a mātau tuna. Engari noho tō ngā tuna rā, ka tai ki te wā, kua āhua reeri ki te kai. Ka pātai ki taku kuia. Hea te parakuihi mo tēnei ata, ne? Anei te whakautu a te kuia, haere toi tia mai he tuna. Ara, kare hoki he toa hoko i taua wā. Kore rawa. Ka whakatoa mātou te kai, ka hauhake i te kai, ka tuku te kai. Anei te reo o te kuia, peka mai. Ka tau atu ki reira, kua tū ke ngā pēke, ngā kete kūmara, ngā kete parareka, ngā kete kai. Koera ngā mahi o tērā wā. I tēnei wā, kei te hau tonu tātou, kia tūtuki e ra tikanga, ki te hora kai. Ki tēnā. Ki te hunga e māwiwi ana, ki te hunga rawa kore a whāngai. Tuarihia te kai. Koera te tikanga o tātou mātua tipuna. Tuarihia te kai. He kōrero anō mo te kai. He tapu te kai. He kōrero anō mo te kai. Wāriuhia te kai. He kōrero anō mo te kai. He wā. Me noho nama te kai. E rangi,
Ko te wā, whakanui tātou ia tātou, kia horapa nui te kai. E heka. Tēnei rā, taku papa, tākaro. Ka titiro ki ngā taonga o te ngahere, o te tōtō rārā tētahi mahi ngahau atu mātou ia mātou e paku ana. Ko te tope rākau hoki tētahi mahi, i aua wā, ko tā mātou ko te tōtō haere i aua rārā. Ko whakamaro ke hia i runga i te mata o te whenua, ko kohia, ko tū he kōri peka, hei tukutuku atu ki ngā whānau. Nā reira, koe rā tonu i etahi tohu i enei rā, ko te tōtō rārā, ko te mahi pai, ko ngā pai rā, ko ngā pūtake rākau e tipu ana i te whenua, ko maroke, ko reri mo te mahi ahi. He mahi tēno pārekareka kia mātou tērā. Tēnā koe. Rawe. Tēnā koe. Ko te haere ki roto i te ngahere, ki te rangahanga rawa, ia moko kākāriki mā, haere ai mātou ki te ngahere o Waiorongo mai ki reira, tiro ai. Ngā rōpu tamariki o te kura, mātou rā tēnā, ka haere. Te wā e riri ana te tāwhara, ko mahi tāwhara, ko mahi piki ārero. Ko i ranga mahi i roto i te ngahere. Hei reira ka rongo hoki i te tangi, te tatangi o ngā taonga, ngā rākau, ngā manu, kei reira. Era mea katoa e whakaoho ana te wairua te tangata. Kia tū, kia ore, kia mahi. Piki rākau, kai ngākau ana tērā, kai ngākau ana te piki rākau. I reira pi oi ai, i reira whakatete ai. Era mahi. He mahara mātu ngā taonga, ahu mai ngā rākau, hei hangatanga, mua tātou mahi tākaro. E hika mā. Ko te piu, rākau, ko te hanga i ngā taonga mai i ngā pirita o te ngahere, e kōrero rau ngā pautochi. Koira e tahi mahi e mātou. Ngā mea kai te noho taha moana, taha ngahere, ke reira tonu aua mahi e mahi tiana i enei rā. Ko roa nei hoki ngā kaupapa whakarauora i ngā mahi waka. I ngā whakataetai, hoi waka, reti waka. Rā, kei roto tonu hoki ngā kōrero paki waitara, e pāna kia rongo kako rāua ko tērā tipuna a paua, e whakataetai ana rāua mo tētahi wahine. Koera te mahi, whakataetai. Ko tā paua, he waiwai pīki whara, waiwai pāua, e takahi haere nei te whenua. Ko te mahi a pau, ko tāna, ko te hoi tana waka, e whakataetai ana rāua mo tētahi wahine rangatira.
taenua mai ki te taki wau te taira whitina e ana ka tukuna ko te tōpiri a paua a riro atu ia te wahine, rangatira nei. Koe anō, mai era te maha o ngā kōrero paki wai e whakaatu ana i ngā mahi tākaroa ngā tīpuna. Ngā mahi kai mātaitai, kai moana, te hanga i ngā tau ngā mahi koura, i mahi mātau era taonga ngā pirita, ka rarau hia ngā pirita, ka raranga hia hei mahi tāruke. Tērā mahi tērā. Te mahi hinaki hoki. E kore tā e te wehe e rā mahi. He whakarangaranga tonu i te wairo o te tangata. Nā reira, koera te aho o tā tātou noho i te ao nei, kia noho ora i tātou. Ka mau ke te wehi. Ko te takatakahi ngā aua moana, e tae te mahi te ika kehe. E tae te mahi te tuna kāpō. E tae e mōhio e tātou te māngoingoi ika. E rā mahi katoa. Nā reira, ka titiro tātou I kōrero rau mō ngā huatanga o te whenua. Ka reira katoa ngā tohu. E rangi kei te haere hoki te Māori e runga I ona kāinga kei te mōhio ai ngā wāhi tapu, ngā wāhi hei whakawātea koera te mana o te karakia. Karakia hea ua wāhi. E pāna ki ngā whitu o te rangi. He kōrero e pāna ki ngā whitu o te rangi. He maha ngā ingoa whitu kei roto I tō mātou whānau. Ngari he kōrero tēnei e pāna ki tō mātou pāpā, ka whānau rā me te kōrero e kore raua he ora mo te mate. Ka haria e te tohunga wahine nei, e toru marama, ka haria ki ngā waitāheke o waitākaro I Hiruhara Matunura. Ki reira, he karakia te mahi, he karakia tuku atu ki ngā whetu, ki te wahi ngaro. Nā reira, e toru marama tō mātou pāpā, I te taha o taua kuia, te hokinga mai ki te kāinga, toru marama kua ora ki e te karaua. Nā ka tapaina tonu tia, ko matariki tautoru, he ingoa whetu, ko matariki tautoru. Nā reira, he nui ngā ingoa whetu, kei wānganui a mātou. He tipuna hoki era o tātou. He huarahi tonu, he huarahi whakaora, he huarahi hei tuku atu. I o tātou mate, I roto I ngā karanga, I ngā apakura, I ngā tangi, huahua, I ngā tangi apakura, huahua atu, tangi hai mō a mate, kino rawa atu, tēnei taku papa tākaro, e hika mā. Ai. Kei hea tātou. I don't know, are we... Kei te katsi, kei te ahara. Kei konei te whaia. Oh. E whakaawau e tia katoa tia mātou I o kōrero. Au e.
Aue ana te iwi mātakitaki whai. Aue ana. E aue ana, pau te kaha. Me unu wai au i nai anei. Ka pai. Hono tēnei te mihi. Hotu ana te ngākau pau te kaha ki te rongo. I te arero tupuna e patere mai ana i a koe me te hoki mai o ngā mahara i aue. Pāmariki tonu ana, pēpi tonu ana me ngā āhuatanga o Akurahi. He hoki ngā mahara. Mōhio anau ka pērā hoki te hunga whakarongo atu ki a koe. E hui nei, ka pērā hoki mō mātou katoa. Nā reira, he ātāhua, te ātāhua ki te rongo. Me ngā kupu whakaari, te wairua, whakairo i te kōrero. E kore tino kitea i nei wā. Nā reira, nā mātou te waimarie, mō mātou te waimarie, tēnei te noho nei ki o rekereke, te whakarongo. Hoi anō e mōhio anau, kei konei hoki o pia, tawira, o tamaiti, e noho e whakarongo nei. Me taku mōhio ke tera pea he āpititanga kōrero. Tō koro e aku tuakane, Wiremu e hauiti, ki ngā koro o tō tātou whāia. Ka tukua pea, kia korua, kia whai wāhi oki, tō tātou whāia. Tēnā koe hauiti. Tēnā koe hauiti. Taua. Tēnā koe whai. Nanga pakanga o mua taua e pakaria i tēnei rā, ne hauiti. Ne. Pakanga o mua taua e pakaria i tēnei rā. Ne rā. Tēnā koe te E mokopono Māui. Kia nei, kia tātou katoa te hunga mātakitaki nei koe ngā hua, ka hauhakingia e tāpeu mena ka uka mau ki ngā tāngātākora nei, ana ka hoki ngā mahara hara katoa ne whaia, ka puta mai. No reira, kia pene taku haka marama nei, mo tēnei me te tākoro nei, nā papatau tēnei whakamarama tangata, ka weti i e te kupu tākoro nei, kia pēnei tākaro, tākina tō ara. Ne? Ka marama koe ki taua ara. Ka rongo koe, ka rongo a koe, ka rongo a koe. Nō reira, tākina tō ara, kia marama koe ki tō ara, ka rongoa. Ne? Ka rongoa. O koe te tauire o tēnā ngā kōrero ona, tā te mea, kei reira, marama pai koe, ko ai koe. Kai he tō ngā o hena ngaro. Ne, e rongo kahana tātou hako, e mea ana koe kei roto koe i te tako te waru te kau, tamariki tonu tō wairua, tamariki tō pāhua. Koe a taku whainga, e tamaiti pēnā hau, kore hau ki taku kaumātuatanga e pēnā hoki. Koe taku whainga. Engari tēnei wā, hikaka tonu ana taku wairua, e tama tūpeke tonu tēnei roti te tākoro, E te kite atu au. Te rima te kau, engari, taku mahi tākorore, ri te pai ki taku mokopona, ki taku tamariki nei. Nō reira, mi ana ki a koe te pai. Ako huri i roti te reo pāgea mo te waputu ni ka whai taku huki, tēnā pēka i raru etahi o ngā iwi nei. Ki tō tātou nei reo, hare te hakaiti te reo, engari kia noho pai tātou roti tēnei huinga tātātou nei. Raui. Kia ora tātou, you are the absolute embodiment of why we should tākoro and all the video, particularly tanga tākoro and ngā tākoro Māori, ngā tākoro rātou mā. Because as you were talking through there, I remember my nan, my papa, take me back to my childhood, into the different five figures that we learned when we were kids and how sharp they were. That's what a lot of the things that those tākoro that you were speaking about with our ringa, with our hippie toitois and our matera and those games,
some of that actually goes over the head of our kids, over the heads of our kids nowadays, because it's not something there's a faculty of mind acquired when you learn in that way through tākaro, and we're kind of shutting it down in the schools because you don't let them have enough time to simply enjoy their space and their learning, and how they can actually have the tākaro. For me is just the doorway to life, because everything you do in life can happen through tākaro. If you're going to become an expert in something, then you should be playing first, because you're going to mess it up. No matter how good you are now, you have to start somewhere and you're going to mess it up. But when you're messing it up, you're going to go through. As a prime example, I taught my kids five when they were little, and my boy, I showed him Takapokura, which is one of the figures. Bro, Houti, you want to pull that one up for us, bro? So I can keep on yapping it. So I had actually showed him a figure called Takapokura. And he made a mistake while he was trying to pull it off. And when he finished, he went to kia pua wait on the mahi, and he showed me the figure, and it was all completely wrong, but he done something really real cool. And what he had, and what he created instead was this 3-dimensional stealth bomber. Now that was about 14 years ago, and I've been trying to figure out how he did it for 14 years, because he made a mistake in one of the issues, but came up with something even cooler. But because he had made a mistake, I'm trying to find it. He wouldn't show me because he knows me. I'm going to go show off to everybody how good I am at this figure. So he never showed me. But then I thought, well, he must have done this wrong. And then I went and tittled with it, because no, that's the beauty of play. You can tittle with it. You're not going to get hung up on that. You have to get everything right? But it's still going to prepare you for real life, in the sense that as you make mistakes, you learn how you learn. And that's what tākaro for me is all about. It teaches you how to learn, how I learn, my way, my methods, the things that I need. Sometimes it's through the string figures. I got to touch things, I got to see things, you know, and kura, they're telling me the whole time through, I'm a kinesthetic learner, all this type of what I call kaka. Yeah, I am. So why am I sitting down listening to you talking at a blackboard when you know I need to be walking around and touching things? If you put it in my hands, I'm going to get it. But that's just me. There are other people whose form of tākaro is a completely different thing. And so I believe the power of tākaro is really so you can learn how you learn. And then just like I was explaining, Papa Joe's explanation for the kupu tākaro, he split it up into the syllables in tā, kā ro, tā, tākina to ara, or lay down your pathway. Ka marama koe ki tau ara, you understand, you're very clear, you're enlightened to your pathway. And because of that, your fruits will just come. Who you're supposed to be, where you're supposed to be, the people you pull into your space, those things will just happen. And I don't think there's a better explanation of tākaro. I think we should pull away actually from tākaro equals play, because play is a lot more dynamic and a lot more complicated than people might give it. They think of play as some child stuff, but it's not. Because a year ago, I've been teaching traditional games fire up in the far north here for the past 10 years, and I've been fortunate enough to travel all around the country and around the world with it, and I've run into Indigenous people everywhere, and we have so many things in common with how the methodology behind we do it. And really, in your whole corridor, just explain it all. I was just sitting here getting goosebumps listening to you talk, because everything that I've tried to express, and I don't know how to do it sometimes because my excitement gets in the way. Like I said, I'm still jump around little kid at play at the moment. As I get older, I'll have the you're already doing it. You're already doing it. Ngā auahatanga ne, getting creative. Ka uskataia koe te raranga haere I ngā tīpuna nei roto I ngā mahi kātahi ka tēno pūtake te kōrero ne. Tēnā ke, ai, tēnā whae. Nā reira, yeah. Ko ngā ringa ne, he nui te mana o ngā ringa, he nui hoki, o ngā mahi hakapakri te hinanga. Ne? Yeah, hey, mea. Hakapakri te hinanga. So I've got a little tākaro I'm just going to take us through. Now, all that follows, watch my hands. It's pretty simple. We've got 6 steps to it. So if everyone, as you can see me and Houti, we're doing some mahi whai in the background. We need to actually do a lot more of that stuff in our kura with our kids, because it's not only going to give them dexterity of their hands, outside of imagery of looking with our eyes and seeing stuff, in particular the human face, the next thing that fires up more of the hinengaro, that opens up more of our doorways of rua te pukenga ma, is actually for using our hands.
because the number of neurons required just to move your fingers, even to just do this simple activity, is through the roof. So when you start combining all these things and creating figures and talking through it, because you're speaking with rhythms, and that was getting me excited. And I was like, oh yeah, I could hear your kōrero heading towards a hoi, and I'm trying to get my fingers to get the hoi quickly. Well, I felt confined in this space, confined, because ko au he wahine, ka ore ako waiwai, ka hiki aku pona, ka whachi taku aku hope, ka huri ngārara, ka huri manu, ka huri aha. Hei reira, ka kōrero te katoa o taku tinana, I aku paki waitara. Koe rā te taku kaha. Ka putanua. Engari kei te noho kia runga taku whero. Kare tae te ore. Ai. Maringa kei te mai. Merau e mea nei, I taku timatatanga, hea taku kaupapa ko te hokanui a Māui. Te rā taku kaupapa I whakaaro nui ai au. Ko au tēnei he uri a tēnei tipuna. O tira o tātou tipuna katoa. E rangi kei a mātou e rā kōrero. Ka pupuri au. Koe nā taku hokanoi. Kia tia hoaho. Taku wairua. Kia tia hoaho. He momo tingihanga kei roto. He momo nauhea kei roto. He momo tipua kei roto. He momo hea te kupu. Maha ngā ara. Koi. Nuku, te nuku. Nuku ara. Nā reira, tēnei e tahi aku tohu ki aku akoranga. He paku atua kei roto i a koe. Hako ka repe koe te whakaro pēra. He paku tipua kei roto i a koe. Hoki koe. Ko te nuku rau a Māui e tae tātou ngā mahi katoa. Ako te aha. Wera nohi hoa. Tēnā koutou. Ātāhua wā koutou mahi e kore e mutu taku mihi, taku miharo. Koutou katoa e aku raurangatahi. Haua. Ko he haere, ka pake ke haere, ka ahua ware ngā mahine e kore tae te pekerangi pērā I ngā patupaere hei mua. Wera tētai. Kaupapa no I roto I au, a kia hoki mai wera tipuna I roto I a tātanga I whakatuku te hina ngaro o te tamaiti. O te tangata. Ai. Kei reira ke ngā mahi tipua nei. Whakatipua ke tērā ahuatanga. Hoi anō. Ka mihi. Anei te tahi nuka ringa nei, hei haka o, hei haka mahi hoki e te hunga mātaki nei. Nā whai mai aku ringa I ho maka pēnei. Rei, karanga mai, rei. Rei. Rei, ārei. Ārei. Ōrei. Ōrei. Ārei. Ārei. Pai. Tei. Hei. Teia. Heia. Rei. Rei. Ārei. Ārei. Ōrei. Ōrei. Mārei. Mārei. Hei. Hei. Kare tiki tēnei ringa. Hei. Rei. Ārei. Ōrei. Mārei. Tei. Teia. Heia. Nā pai. Rei. Ārei. Ōrei. Mārei. Tei. Teia. Nā pai. Tēnā ka titira tātou he tākaro noho tēnei, ka tino hihi e te tamariki, te mokopuna rānei, ki te whakaatu ki a koe e tā rātou koe, ne? No reira ka wapoto nei,
ka mau ia rātu i ngā mahi a ringaringa, ka tai ka whakatoi atu kia pe, kia hau e papa. Nā reira, ka miki rapunga, ka karanga tau i ngā ingoa, ka tai me mahi tātou. Nei reira mena ka mea au taia, he hā te taia, me haere tō tika ki te taia. Ne? Ana. Karawe. Nā reira, hei kuri reo huki, ne? Nā reira ka taia, ārei te taia. Ārei te taia, ne? Nō reira... Ārei te taia. Te taia, ne? Te taia. E mahi a ringa, ka oho mai i ngā tahataha katoa o te hinangaro, whaka oho mai te katoa, e rere ana te reo, haka, ne? Mahi ana ngā taringa, kai reira e pāpāhairi ana te tei, Karawe. Me te tinihanga o te tangata, ne? Nō reira... Rote tēnā mea, wahi, paku noi o tēnā mahi, engari ka ruruku koe ki te hohonutanga, ka whakaaro pūtaia ki aua mea, ka tahi ka kite koe te hohonutanga me te koi o te henaro o rā tauma, ka kite koe ki te koi. So a couple of years ago, because I've been doing this mahi for about 10 years now, my supervisor said, "Oh, what you got to do next?" I said, "Oh, I'm thinking of looking at the science behind the different tākaro." And then I spent a year looking into it, and then I went back to her a year later and said, "Oh, we can't do it." And she said, "Why not?" And I said, "It's too hard. It's too complicated. It's rocket science." Because once you start pulling it apart, just like in your kōrero whai, in order to scientifically look at our tākaro, you then have to understand ecological cycles. You have to understand the water. The systems that are involved in it, you have to understand the whakapapa of the ika, of the rimurumu, of the waterways, of the seas. And inside that tākaro, to understand how to do it with a full Māori understanding, you actually have to be a goddamn genius, because you have to be able to pull apart all of those things. But as you live them, as you live that life, you in particular, because you're living that life and you're going down to the waters, it's normal and natural to you, and you understand it at a high level, that even the scientists can't even put together, because they don't have that same living experience. And so it became obvious to me pretty early in order for me to hold a class about the science behind even this simple game, because if we just look at neuroscience, or the way the mind works, in terms of how the Pākehā are starting to dissect that space, it's through the roof. The amount of neurons required just to build up that simple little game is through the roof. Let alone when we do it fly, once you add an object into the space, like a string, a apple, taking you to other levels. And then, of course, you're remembering whakapapa, kōrero, your pūrako, your wā. When you incorporate all of those things into that space, then tākaro really doesn't really sit well in the space of just the word play. But that play space is the most important, because that's what's going to pull the kids in particular and get them to show you their pukinga. Ne? Ka rapu, ka haunei, kei roti ngā tākaro katoa he kura huna. Ne? Ko te kura huna tūturu, e rapu ana e kukumi ana, ko te kura huna kei rota i te tangata. Ne? Tō ake ara, tākina tō ara, ka marama koe ki tau ara, ka rongoa. So, i aue mahi ana, kei te rapu au, he haha te tino o te haututu, kei mua i taku aro. He haha te tino, wetahi tangata, penei hau, tangata tūpeke peke. Wetahi, ka noho wahangu. Ka noho puku. Anō. E puki ngā anō, kei ro i ena ahuaranga. Ika tēnā. Rātou ngā mea, ātama taki ane ngā mea katoa. Hare te mea magataka na te tinanake, kei te kite rātou te wairua, i te mauri, kei roto i tētahi ahuaranga. No rere muna haere whēra ana te tangata, ora pai tātou. Te nuinga o ngā mate, i henei rā o te ao, henei pēne te global warming, wera momo ahua mea, ko ngā utu, ko ngā whakatika, e rā mea, ko ngā tamariki. Ko ka pātai koe ki te tamariki me pēhe te tia ki te wai, ka marama rātou i te kino o te whakaaro o ngā tangata aere muni. Ne? E mama nui te kite, hea te mea tika, hea te tika kia orai te wai, hea te mea tika kia orai a tātou nei kai. Ne? Mama nui ko te mate ke, ko ngā pākeke, ko ngā tangata haka haere ana i a tātou, ngā kawana, ngā kaunihera rānei,
ne he whakaaro mune ana, no reira he rere ki tā rātou titiru ki tā. E nā ka titiru tamariki tonu ki tā, ka tai ka ki te koe he māma noiho, ko te mate ke ko ngā pakeke, ko ngā mātua. Kai rote te whakaaro ngā mātua, engari ko ngā oranga, ne, kai rote te hina oro ngā tamariki. I aui tamariki ana. Tino. He raro e te rekereke aku whaia, aku kraua, ne, ka pātai rātou ki a wirimu, hā, tō whakaaro mo tēnei kaupapa mo tēnei āhuaranga. Ne, ka hakarongo rātou ki au, hā kua nohi noi, hā kua tamaiti, ka hakarongo rātou ki te mehe mea, he oranga kei roto i aku kore, he aku kupu. Nō reira ka he me whakamana i te tangata, enei rā, kei te kōrero atu tātou, kei te tōtuhu atu ki ngā tamariki, me pēnā te aho tā rātou whakaora. Ki au nei, he ana. Me hoki anō ki ngā hakaoro tuturu o rātou ma ana, he mana o te tamati. He rongo. Tēnā tika. I enei rā, kei te, ko te pātere rā, he papa, ko te papa tipu tonu i tipu mai ai mātai, kia kōrero hea ngā maunga, ngā paripari, ngā waikaukau. E rā wāhi katoa, kei reira katoa he ngā tohu, hei whaitanga atu. Hoi anō kei te whaia e nei huarahi e ngā kuramāhita, hei papa mua rātou mahi, hangarau. Ko tērā te papa tipu o te oe māpara, tētahi o ngā tino me ki te tino papa. Mua rātou mahi marau, e tae ngā tamari ki te rangahau o wāhi. Te mahi a rātou pāngarau i runga i au o wāhi. Ngā kaupapa katoa, e tae rātou te uiwi anō i ngā pakeke, i ngā wāhi noho, i ngā kāinga, i ngā marae, e tae rātou te whakaki, me ki whakarau ora te reo, me ngā marau, whakariterite a rātou marau i runga anō i te mana whenua, te mana taiao, te whai atu anō i aua kōrero nā koe, i aua tohu e kōrero nā koe. E tae rātou te ako, te pangarau, ngā kaupapa katoa, ngā kaupapa, ngā kōrero paki waitara, kōrero, ngā whakatau āki kei reira tonu e piri mai ana, e rā mea katoa. Hoi anō, te mea nui rawa o tēnei, kia puta te auahatanga o te tamaiti ki ngā mea i rongo ai aia, i rongo ai aia, i kite ai aia, e puta aia, i aia tōna, kua tīmata i te hanga tōna ake, hoi a tēnā. Nā reira, e tautoko ana e kai ngā kau atu ana ki au kōrero, e tama. E te maumahara i a koe i runga i ngā mahi whakaari nei roto i ngā pikita me taku miharo rawa atu. Kua pua wai wea. Kua pua wai a mātou tamariki. Kua pua wai roto i tēnei mata. E te taumata kōrero, taka mai ana te whakaro ki au mo te taha ki a tātou tamariki me ngā marautanga, te pūnaha, ngā whare mātauranga e noho nei tātou ngā kura te aha atu. And what I really see in this is the difference when that play space you were talking about, Wiremu, it sits within this play context. Tērā, there's not that the fear of failure narrative or getting it wrong narrative within that space because of the word play, or ka mahea katoa tēnei mea te mataku, which I think is a massive disease, I nei rā, e pāngia nei e tātou katoa, this fear of getting things wrong, the fear of looking bad, the fear of failure, but that tākaro seems to just, that doesn't exist. I te he mahi tūhura. He mahi tūhura te mahi, he tuari, ki te kapua ki te rā kupu au e te whaia. He mahi tūhura, he mahi tuari, he paki rehua. Wene mea katoa that doesn't already
suppose that you can get it wrong. You know, there's no option. Kai te ruku koe ki roto i a koe anō ki tō ira atua, tērā atua iti kei roto i a koe. You know, that, yeah, so heha he rongoa. I mean, ko te rongoa mahi tākaro, mahi a te mahi, you know, but heha wētahi āhuatanga e tāia te tōtō mai ki roto i a tātou mahi, i o tātou ao. Well, yeah, what's your views on that? This like disease of fear of failure? Because there's fear of actually dying, yeah? That's a logical fear. Don't get hit by the car, don't walk in front of it. But because we don't live in the that world necessarily where there's tigers and, you know, the actual survival instincts that keep us alive, there's this like make-believe fear that we're living under, aka stress, all that kind of, ngā mea e harai, but yeah, hei rongoa, heha o whakaro mo tērā āhuatanga. A koutou. Ko te pātai tuatahi au e mahi kura mahita ana, I pātai au ki tētahi o mātou kuia. Ko te mahi a te, ko a mātou mahi te rawa me ki te tau, I ngā tau whitu te kau. Tahi anō, ka tahi anō te reo, ka kōkiri tia ki roto I ngā whare kura, I roto o te teira whiti ko Aunty Ngoe Pewhairangi, tētahi o aku kuia. Ka kei mai te kuia ra, hara mai koe te whakaako kua matutana whatu. Ka mea tau kei, kare tae eo, nā te mea kare anō kia whakangungungia I roto I ngā mahi kura mahita. Ka kei mai te kuia ra. Ko whakangunguhia koe mai te wā I whānau mai koe I te ao nei. Ko roa nei o e rongo ana I a koe, wai atane ki te ana I a koe e haka ana, e kōrero pūra kau ana. Ko roa nei o e ki te ia koe e awhi ana I ngā tamarikina. Hera kei tuatu I tēnā, hara mai koe te whakaro. I ahua kōpē ke haere au, tēnei kupua Ngāti Parau. Kōpē ke haere, hoki whakamuri haere. I ahua mataku au te kuhu atu ki reira, I te rawa. Nā, ka haere au te ārahe ngā tamariki nei e Kinga Marae. Ka kite atu au hika, he rere ke te kaua o tēnei marae, he rere ke te kaua o tēra, me pēhea tika I taku whāngai ngā tamariki nei. Nā, kia whiki mai ki tō pātai, me pēhea tai, me pēhea tika I te whāngai ngā tamariki nei. Ka pātai au ki te kuia nei, whanau ngā tonu. Nan, he aha te kaua o Ngāti Parau. Kua kite au, he rereke, he me pēhea tika I taku haere I te mata o te whenua. Anei te whakautu. Kimi hea e koe te rākau tapu. Ka kite e koe kei reira te whakautu mo tō pātai. Ara, he kōrero nui tērā. He ka mōhio ai au, ka tai atu au. He rereke, engari ki te pai noe ho. The outlaws, this lot is so wrong or so different. Engari ka ako au, hea te rākau tapu. Kimi hea te rākau tapu. E mōhio ai au. Nei, ko te hunga e tiaki ana e ngā kai tiaki o te whare, o te marae, kei a rātou te rākau tapu e pupuri ana. E pupuri ana rātou kia oratonu te marae, e pupuri ana rātou kia oratonu o rātou whānau. Ko wai ngā whānau o tēnei marae. Ka titiro koe ki ngā whakapapa, anai ta whakapapa o te tipuna o taku whare. Nei te ingoa, kei runga I te whare, kapohanga arangi, anei. I roto I tērā whakapapa, a rā noa atu ngā whare, ngā meki, ngā whānau, ngā whānau heke o tērā kuia, tīmata mai e hea nei ngā tamariki, ka heke hare. O enei ko ngā, e kia nei ko ngā pārekereke, ko ngā pārekereke o ngā whānau. He maha noa atu ngā
ngā whānau heke o tērā tipuna, engari, ana hono katoa mātou kia kapohanga arangi. Anei, heke iho, e hia nei ngā whānau. Ko wai ngā kaihautu o tēnā whānau, Ko wai rātou, ko raparapa, te whanaungatanga, e kiingia nei ko te whanaungatanga, ko raparapa. Me te hea tae e tātou te mahitahi. So here we're identifying leadership within these families. Ne mana about just kapohanga arangi up here, tipuna, because today, kei te titiro tātou, kei hea te ora, mua tātou mokopuna tamariki e kōrero tēnā I te ngutu o te tangata. Oranga whānau, hey, you know, among every level of those ngā heke o tērā tipuna nei mātou, te maha, e pēhea tae mātou. So ka kimi, kei hea te rākau tapu o te marae, kei roto I aua heke, kei roto I aua e tiaki ana, e awhi ana. I don't know whether this partly answers the question, you know, does it? I don't know. But pāhara keke is the word I was looking for. Kei hea ngā pāhara keke. Ko wai kei te tiaki mai tērā pāhara keke. You know, ka tae ki te karanga o te mate I runga I te marae, kei te mōhio o tātou, kei a wai ngā kūmara, kei a wai ngā ika, kei a wai ngā tuna, kei a wai ngā pūha, ngā watakiri, kei te mōhio o tātou. And pērā no moa tātou te mariki tēnei rā. Heka, maua e tiaki. Te maha o ngā pāhara kei wanganui a tātou. Kei tātou te mate kāri te hono mahitahi, ne? You know, looking at leadership, looking at how te rawa kupu, mahitahi, collaborative power, te mana o te whānau, te mana o ngā pāhara keke. Ngā mea kāre hara mai ki te hui o te marae. Ko e tahi kei te tāngurunguru, kei te ngutu, kei te engari, ko rātou ka mau mai ngā parataka, ia wāka. Nera, me mutu tērā mahi te whakaiti whānau. Kei reira o rātou mana, o rātou momo. Ngā momo katoa, characteristics and their strengths and their abilities and their, oh, we are so rich. Nera, we are so rich. Pull it up, whānau, pull it up. Aroha mai. Ko kōrero, teo pākehā ki te kuia nei nane. Hoi anō. Ngā pāhara keke hika mā. Kei reira. Kei te mōhio tātou. He oro tērā, he taika tēnei, he pūnehu tērā. Oh, te momo, ngā momo. Mo tērā whānau, hau ika, kei a rātau ngā ika. Ko tahi te karanga o te reo, kei reira ngā kaihautu, leave it up to us. We know what we're doing, never mind you telling us what to do. Nera. How beautiful is that music to the ears. Collaborative mahitahi o te whānau. Hoi anō. Magic. Oh, kore ware te timatanga o te kohanga reo. Uri noa, koe ranua tā mātou mahi kei te kōrero pūrākau, kei te whakarangirangi, kei te tito waiata, kei te heka mānau, ai rā, ko mārangaranga katoa mai ngā ihinga. E hara te mea, nā te kāwana tēnā kaupapa, kaore. Nā te whānau mo te whānau, nā te Māori mo te whānau. Kia ora i te reo. Kia ora i te manawa o te whānau. Kia mōhio ai tātou hea te kaua o te marae. E rereke ngā mahi a ngā puhi. Kia hau, rereke ngā mahi a ngā sipara. Awa ko titi we tahi wā, engari, kei te mōhio mātou ko wai ngā hea mana kei roto. Tēnā whānau. How beautiful.
Me mutu au I konei. Me mutu au I konei. A tāhua whaia. Te āpititanga kororo au, hawiti. Kororo anu au, hawiti, hei tawhiri atu. Yeah, it's a lot simpler than that. I think we've been conditioned to think about failure. We start at school, you get 50, you pass, you get 49, you fail. And, that's what we're taught. But, because I play with a string, what's the worst you can get? Maybe a paper cut. So I built a whole career out of failure. I failed 17 papers to get my first degree, and that's the hardest degree ever, right? So if you fear failure, you're certainly not going to advance. And there's nothing wrong with failure. Failure is just feedback. That's all it is. So all we do with a piece of string is we just weave it into complex patterns. That's all we do. Our ancestors knew upwards of about 500 of these things, and I barely know 200. But everything can be reduced to a simplest form. So all the complex patterns that Wiedemann and I have been weaving can be reduced to a single loop. And the name of that loop is nā I o ka puta ko te kore nā te kore ai. So everything comes from a simplest, yeah. So even, if you think about the degrees that people have, and if you think about even a PhD, it can be all the complex patterns in the PhD can be reduced to its really simplest form. And if you figure out what that is, you can put all the movements together to develop those complex forms. And that's all this thing is, just complex patterns. That's all it is. It tells a story. We knit it all together. We can weave karakia into our whai. We can weave puraka, and we can weave waiata taki as well too, into a simple loop. That's about it. But there's nothing to be feared from failure at all. Unless you believe in the narrative, then not much you can do about that. Whakaro au Wiremu? Kia kōrero pono au kia koutou. I ienei wiki kua taha nei, te āhua nei nā te noho, āhua noho moao. Ka reke au I te mōhio I te āhua māwiwi au. E kite ai taku tamāhine I taku he. Ko ia te whakatika mai au. E kite ai aia, ko ia te whakatika mai au. Nā reira, kei roto tonu I o tātou whānau mea tātou whakakoranga tikanga, kei reira tonu, aua strands e kōrero nā koe I roto I tō taura. Kei reira tonu, ngā tohu, hei whakaora anō I a tātou, mehe mea kua āhua māwiwi, mehe mea kua āhua kotiti, mehe mea kua, kei roto tonu, engari ka whaia e tātou ma te mahitahi. Ka puta ngā tohu. Nā taku tamāhine noho nei, ka noho ai wanganui a māua ko taku mokopuna. Ki te whakatika mai I ahau, whakatika mai I taku mokopuna kia pai ai tā mātou noho. Kua tau te mauri I roto I tāna whakatika mai a mātou. So, me pono anō te puta o te kōrero, me pono anō, me kōrero tahi, ka puta atonu te mauri ora, kei roto tonu. It comes back to that thing, the answer is within us, the answer is within us. Kei reira tonu, ngā tohu hei whakatā ngai te wairua te tangata. So I wanted to share you that story because we've had to sort ourselves out right here in my midst here with my daughter. And she did such a beautiful thing because kua roa nei e rā tikanga e kōrero tiana, e mahi tiana I roto I tēnā whānau. So he tangata tonu kei reira ma te kōrero tahi ka puta. Yeah. Te
Tēnā tātou. Kia ora koe mō tō whiringa a Wairua, te whiringa, te raranga i taua taura here. Koira tonu te tāhu o te rākau tapu e kōrero e whāia nei e tātou ka raranga. Ngā Wairua, he muka tangata. I whiria mai i tawhitinoi i Pāmamao. He muka whero, he parauri, he muka kōkō wai, he muka kararanga, e whiringa Wairua. Hei whakahoki anō ki te pūtahitanga o Rehua. Kia ora. Yeah, Fire brings up a really good point about, the weaving of all those threads. And a conversation I recently had with Taiarahia Black, we spoke about the fires being te whare pūngā were were. And we know that the spider webs is created so that he can catch food. And the patterns that we weave from this thing here catches knowledge, right? And it sticks in here. So and you're right, Fire, the whole process of weaving string is wairua. It's the highest form of learning. So while we're conditioned to learn with these things here, we forget that we have these. Pukenga katoa te tinana ne. E atua katoa te tinana. And all we need to do is trust. If we begin to trust in the faculties of our bodies, I kura waka. And I think there's a higher form of knowledge that can be grasped because we get rid of these things because, when you go to university, that's all you're taught to do. You're taught to use these things, but unless you develop that traditional lens, then you can't understand the literature is far too hard to understand from a Māori perspective. So in the weaving of this thing, if you don't sit with it, if your mind isn't ready, if you're, is all busy up there, then you don't get the hua. And I found that the best practice for me is outside about 8:30 in the stars. And that's where the real learning occurs because the body is already winding down and the mind is busy doing, relaxing as well too. And that's when the ancestors come. And if we're not tuned in, hey bro, if we're not tuned in, then we can't hear what they're trying to teach us. I've learned more from ancestors than I have ever learned from the village. They might be dead, they're just not gone. That's the point. So if, in that whole thing about whakapapa, we need to remember that while we know whakapapa, the most important part of that is whether the whakapapa knows us. Kia ora. Whakapapa needs to know who we are, and you spoke about it clearly, Fire. Pono. E pono katoa te kupu, e mana tō te kupu. Kei te whakarongo rātou ki a mata nei. Ngā tipuna. Kei te horaia e ngā tipuna. Me tō reo, me tō momo reo, because nā ko huke aku mahana ki aku tupuna ki aku kroa aku kruia, he pēnā te hakatakoto mai I ngā hakaaro pēnā I a koe whaia nei, he abstract thinking tēnā. Engari, e whāngai ana ki te tamaiti ai e nohi ana, ne katau haere pātou ki te noho I roto I tēnā tūmomo hakaaro nei. Enei wā kei te tohu tētai ki ahau ki aku tamariki, me pēnā te aho o whakaaro. Engari mena ka noho huhua tau, ka noho I roto I ngā hakaaro pēnā, ana ka kōrero mai te tei abstract kōrero, e marama tonu koe I roto I te reo Māori, te reo ngāweri, ko te tāhuhu o te kōrero tēnā. So, but because we're trying to teach, even in the Kurukaupa, but they almost try to teach the kids how to do that, but it's not something you can teach, it's just something they have to have. You have to just put it in front of them so that it becomes normal, because absolutely, like when you sit with the aho, and you go inside, you internalize yourself, particularly with the tākaro. That's the beauty of it, because it opens out kia kaue tāte te rehia, I te hariko I te raha, mataraha raha, ne, e tūwhera ana te hinangara, tūwhera ana te ngākau, e wāte ana koe ka haere hoki mai aku tupuna, ka hoki mai taku krani papa, I te whakatikatika, I aku whakaaro.
Ni, ko they rau hau, e mea na oka pēnei ka tai ka runga au i āhia, ko taku krani pāpa, tēnei tana āhua mo te kōwhete mai ki au, pēnei nui o. Au e tēnā reo, kei te marama au, me whakaaro au, hea hataku mai. Ne? Taku pāpara ne, he reo kaha tōna reo, ne? Kai nuna ka haere tōtika hia ki tana mate. Nā taku krani pāpa, ne ka waiho ia māku anō e whakaaro, he haha taku he. Nei ngare mā tēnā tumu mō reo ne, tahi au ka muku, me whakaaro. Painu e hoa. Nō re kei rera katoa i tō tātou nei reo, engari tēnā āhuaranga o ngā whakaaro tūturu o rātou mā, ana ko te whakatakotoranga o te kupu, rite tonu ki tā rātou e hakaaro ana, ātinana, āhinangaro, a ngā kau nei. Nā rira ane, me huka anō tātou ki e rā nei. E kui e te tino oranga rutu te mahi, te whai wawe a Maui nei. Tāhira. Me noho e ruti e nā hakaaro. E tika ana, bro. Last time we sat together and he gave me his kōrero for Io Nui, Io Mato. I hadn't heard it that way before, but it was the first time I heard it put in that sense. But immediately I went back into my childhood, because when I was showing it, I remember a lot of the figures, but I've lost some of the kōrero. The other thing that when we were sitting back, because you had your aho was it didn't have a knot in it. It had knots in it. But I've learned over the years how to put that knot exactly in the right place. In the figure, right? So I developed a whole other way of how I know exactly what figure I'm trying to put, and when I can put the knot, I can actually put the knot in the middle of the figure, to the side of the figure, depending on what it is, and of course whether it gets me in trouble. But just looking at, so just sitting with you there one time, and from that simple Io Nui, Io Matua, and then I can see the whole 3D aspect of the string. Like, it's actually four-dimensional if you think about it properly, because you've got, if I think about the aho, so if I do it in a single string, I can move the aho, because first thing I practice with the kids is show them how to move that knot to the left and to the right, just sitting on the strings. But when you do it inside Io Nui, Io Matua, your fingers on both hands have to go in opposite directions at the same time in order to get that aho to move to the left, to get the hono, I should say. So just in that one simple little sitting with you, I went back and revisited all the things I understood in figures, and it just completely changed, because now you can use the aho to explain time, space, and the different honomas between absolutely everything. Ke te tuauri. Yeah. Aye, koia. So, like I say, and that's just sitting there playing with it. Let alone if we're lucky enough to have our kuias sitting down next to us and giving their deep insights into that same space. So now you're not just sitting with your own whakaaro, you've got the support of Whai Kuini and over here giving you, adding on to you, just like how my papa used to do, because he'd ask me questions and I'd give him an answer, and then he'd basically find ways to poke at it so I can read it and then look at it in other ways. And I think that aspect of just spending time with our kids in that realm as well too. We just need to, if they're not getting it from kura, then we have to do it in our normal everyday interactions. You know? If you want to find masters of play, 3-year-olds are the masters of play, because they're in that one thing. Everything's fun, everything's new, everything's jumping, and they're going to keep you on your toes. Like my moko's just coming on from 3, and she's a play terminator. She just goes all day. It wakes up, and from eyes open to eyes down, more. Give me. Feed me. And our last kōrero, she messaged me a couple of weeks back and said, Papa, and in the middle of the conversation, she learned this new sentence. She said, Papa, come pick up hula. Her name is Tara Hura. Said, Papa, you pick up hula? And I said, yeah, I'll pick up hula. When? And they said, 2 weeks. 2 weeks. And Papa, you pick up hula 2 weeks, eh? And then, Mama, Papa, pick up hula 2 weeks. But she got this new sentence structure, played with it inside it, and of course, then she goes into that repeat mode. So you have to hear that 100 times. But she rings me up every night with that new sentence and then adding little bits on. And so, yeah, masters of play just go straight into
go hang with our babies. don't do anything. Just sit there, watch them, observe them, and they're going to lead you. But if you're observing and you're open to the learning that they're trying to share with you, then of course you're gonna have massive wānangas, because our tupuna roll through them a lot faster and a lot harder than they do for us, because we've had lots of interactions with the world that tell us when to turn this stuff off and on. There's a time and a place. Whereas with the moko, when moko starts talking to the wind or to the trees, I know somebody's there talking to her, and I'm trying to figure out, oh, who's she talking with? Who's she playing with? What are they up to? Is Nan giving you a quarter about all those types of things? But it's not as it's actually easy space to enter. But like I said, if you think on it, if you wānanga on it, if you sit and meditate on that space, then play goes off into a whole other worlds. And like I say, you have that safety of you don't need to worry about whether you messed it up. Like I said, my boy messed it up and created 14 years worth of challenge for me that I still haven't figured out. But on my journey to trying to find his one figure he figured out, I've literally conjured up hundreds from that same trying to imitate his mistake. So-called in reality, the little punk got the gold, and I still haven't figured out how to get to that end of that rainbow. It took me 14 years to transition from Hawaii Nui into Hawaii Roa without dropping the string. And my son did it when he was 11 years old. So, picking up on some of the things you've been talking about, bro, these things are the highest form of abstract thinking, but we don't think like that, eh? The way in which we make the decisions with the string. And if you have a look at the karakia, it starts with noho. Ka noho ai o I roti taho te ao. And then you've got your nui, your ro, your matua, your kinga, your te wānanga, your te hiringa i te koronga. Your matangaro e nā, your kaputa ko te kore nā te kore ai. And then you've got, just a whole raft of whakababa that follows from that as well too. And there's figures for all that stuff. But if we begin to think about these things as teaching us how to not just make decisions, because every decision we make from the start, the outcome is different. It teaches us a lot of things, eh? But what I think the greatest value that I got out of, because I only play with a string, literally, I just play with a string. And people pay me to do that. Yeah, we cracked it, bro. Getting paid to play is the one. See, in school they told me, stop mucking around. You think you're going to play up all your life? Yeah. Actually, I'm coming up your way too, bro. Got an unveiling up there in Kariponia. Yeah, I'll come up a day early, sit with you, and we'll have one. We'll do some fight. For sure, fella. You fellas can come and watch if you like. Hi. This will be a high speed fight. Kia yeah, we'll do all the karakia too. We'll do karakia with that thing. Show you what I do. And we can do the takitaki as well too. Hey, if Chelsea's on here, Chelsea, you should come up. What time is lunch? We've pretty much got about 15 minutes to go, Narita. I mean, kua ruku hia, ngā re tōtanga, ei, o ngā kōrero, ngā mātauranga kua hora. It's just... Kite anau ngā koro e pato nei e te iwi, and ko pērā tonu e rongo ana I te wairua. So yeah, I don't know, just in the last 15 minutes, mena he kōrero, hei whakakapia ke mena he kōrero, ki te, e kui ko whakarāpopoto hia koe e ngā kōrero o ngā rangi e toru nei katoa, mai te wai, ki te kai, ki te tākoro I tēnei rā. Koe rā ngā kaupapa e toru, roto I kōrero ko whakarāpopoto hia, ngā rangi katoa, I roto I kōrero nā reira. Hono, yeah, for just the last, if there's any more further final thoughts, final kōrero, particularly maybe on what are some of the wawata the moimoi are for mo ngā whakatupuranga haere ake nei. What in the next few years, next 50 years, 100 years, he hanga hia, he hanga wawata hia nei e koutou, mo ngā uri whakatupu.
Kia ora nei. E kore pea e tau te rangi Māria I runga I te mata o te ao mehe mea e kore rawa tēnā iwi, tēnā whenua, tēnā momo e hoki ki o rātou nā kauenata tapu e pūtake kōrero. E kore rawa pea e tau ki te kore rātou e hoki ki aua pūtake. Mā reira pea e hoki katoa I tātou ki te pūtahitanga o rehua, te mea. Kei reira, kei a rātou o rātou huarahi, kei te koroa mo ngā iwi take o te ao. Kei a rātou o rātou whakapono. Kei a rātou, ua rātou tohu, kei tēnā, kei tēnā, kei tēnā, kei tēnā. Engari, e kore rawa pea e tau, te rangi Māori, e te rongo mau, mehe mea, e kore e hoki ki aua. Pene pea tātou e raru nei, I te ao nei. Kai tautauta tētahi, I ona tikanga ki runga I tētahi atu, I runga I tētahi atu. Kua tino kōtiti rawa te ao. Tētahi ai a kore rawa pea tātou. Ko wareware tātou he whānau tātou I roto I te tapu o ngā tapu. Ko wareware tātou nā reira tērā te momata. Kia hoki tātou ki roto I e rā tirohanga I e rā whakapono. He mea ngā wari noi ho mehe mea ka tia hoa ho. Pea tātou I roto I enei whakaro. E ki te aia ko te whetū tērā, ko matari ki tērā, ko tautoru tērā, nā ko hārangi haere te hinangaro tuku I nei, hoi anō. Ko tātou he iwi no te ao. Ke ki te tātou tō tātou, he whetū tātou ki roto I tēnei ao. He uri tātou, kia moha tātou he uri tātou no te tai ao, ana, ko tēnei tātou koha ki te ao. Ke reira tātou ronga, ke reira ngā tohu, ke reira ngā huarahi whakaraura. Buena te mamata. Te ura, te mā koe. Tuakana mā. He koha tātou ki te ao. How precious. Ka kua haere koe ki te. Ko koe tēnā. Me uru tērā, wairua ki roto a tātou tamarike I ka mā. Tātou. Ngā pōpō. He koha ki te ao. He koha ki Ruhia, ki Ukraina. Pea e ora ma te pahu o te mata, o te repo hu. He koha tātou ki te ao. Ngā mahi hangarau nei tētahi.
Ko puta tātou tamariki he tohunga ki te rawehe ngā mahiranga hau. Kia puta i tātou ki te ao. Rātou ngā tamariki kei te oko. A huarahi. Kia tai atu rātou ki whea ki wiwi ki wāwā. Huakina ngā huarahi mo rātou. A tāhua. Ka to puti puti koraha, tui puti puti koraha. Hei piri piri, hei moki moki, mo taku moko puna aroha. He pua atea, kakara. He pua puwhero, kakara. He pua ko whai ki korangi, mo taku moko puna aroha. Aone te teikuia tēnā hui te whai. Nā koe. I just seen in one of the parties, Hannah had put a party up around any thoughts on tākoro in the context of trauma, individual and collectively. Because tākoro going to put you right back into your childhood, saying if you had beautiful childhood, it's going to put you back into that space. There are many things that tākoro will ka katahura mai, ngā ahuranga kato o te ao ki ruti a koe. Mo te hunga e noho pauri ana tēnā pē. Ora kau I tēnā aroha aru te tō whare i toa tamariki ana, te hukinga ki te mahi tākoro nei, he mamai anō kei roto I tēnā. Sometimes if there is trauma in it, definitely tākoro can obviously help because it gives you, like I said, it's going to put you into another space and help you to relieve that stuff. So even if you were born with trauma, it can actually show you what you missed out on. So a lot of our tama, our tāne that in mauhereti ana, nei he pēnā. Just tupu ake rātu I te ao whawhai, te ao pakanga. No reira ki hai rātu I rongo I te ringa aroha, te ringo arongo, te ringo pui. No reira mā te tākoro, ka kite rātu ngā mea ngaro ana I ruta tā rātou tupuranga. Ngā mea tupu mai I te whare aroha, ka tai ka pā te ringa aitu, ka pā te ringa tukino, ke rungi a rātou, mā te tākoro no, ka huki a rātou ki te wā e tamariki ana, e hariko ana, e ngā koe nui ana, e aroha ana. So definitely there is, but then there's there is definitely skills that you need to have and safeties in place for you to be able to recognize those spaces as they're coming up. And once again, really it's about the village because our babies can pull out. If we have a wānanga ki on tākoro, I always try to aim for to have everybody there. You want to have mokoponas there, you want babies there, all the way to a kui. You want to have the whole park, the whole village present in that space because that way all the energies, all of the mātauranga from each whakatupuranga kai reira hei kaima tātou. Because sometimes, like I said, the answer isn't in me talking to your trauma. It might be simply you seeing a baby in their natural, beautiful state, having a beautiful time, and their reaction to fires, waiata, and then so it can happen on our wairua and our ngākau levels within te rataha te whare te tapawha. So lots of thoughts on the words, too big probably for a little snippet of time that we've got. But yes, and there's lots of beautiful spaces you can open up with it. You can definitely get lots of healing. Tākoro's plenty of healing because your memories and that's why I love te whakatauki kia kawe tātou I te rihia I te harikoa te matarahara. Let us be carried away by the pursuits of joy and happiness. And of course, with an open heart and an open mind and an open space, ways to share. And of course, it gives you good tools to at least reveal or give you some space to release it, because a lot of it really, there's particular spaces you feel safe in it. So just playing with moko easily, for me, just erases any rubbish that's going on in the adult space, in the workspace, or what's going to happen globally, because you're immediately focused on what's real and what's
true to me right here, right now. It's just her looking at me, her inspiring me, and her driving me to be better than I am. So it's because I want to leave something better for her space, you know. So yeah, maybe they could some kōrero for you, Hannah. There's a lot to it. We've had many a wānanga with people who have been through suicides and some very traumatic experiences. And it was important to hear them out. Whakarongo kia rātou, kia puta o rātou kōrero. Kia puta o rātou kōrero a tēnā tahia ngā paraweku. Tahia. Kei a tātou e rā tohu. Hei tahi. Te ao. Kei roto i a tātou pukenga. Kei roto a tātou tika. Tahia. Kei ngā karakia, kei ngā. Ngā mate harakuku. Suicide. Mate harakuku. Tahia. Whakamahia ngā tūpuna. Whakahokia mai ngā tūpuna. Kei roto a tātou hakawera. Kei roto a tātou haka. Me ki ngā kupu kei reira. Ngā kupu kei reira. He takatakahi atu. Kia puta. Ka kore hoki e puta ka noho tonu ki reira he ngā rara he kai te ngā kau. Ohuriri tonu e rangi. Mai te rā tātou karakia mea ngā tohua hei whakahoki mai a rātou. Tainoa mai ki kia whakatau te wairua Mariana. Kei roto anō i a tātou pūrākau e rā momo kōrero ne. E taia e ngā tipuna nei te huri hei apa hau, he apa ngā momo kōrero pūrākau. E rangi ko e rā kōrero hei whakahoki ke mai te wairua. Kia ora. Nā hoki ko tai kā tiki tērā he kuia e noho mai rā i runga i tō mātou maunga. He apa hau tērā engari ka tae ke iaia te huri e apa wai. Pūrākau rā e tahi ana te riu. Hei whakatō tērā momo wairua whakaora anō i te tangata i te whenua. Kei roto i a tātou. Kia ora whai. Got a koha for you. That's totally, that's puanga, kaipo, kaitara, kairau. And on this side is takurua, and down here is taumata kuku. So when you sit outside at night, you can do this about 8:30 at night, and you can track those stars for you. I'm thinking about a whakatauki from one of my ancestors by the name of Tamamutu. Right. While I'm talking, I'll see if I can get Nukutai Memeha for you. At the eve of war, about 11 generations ago, an ancestor by the name of Tamamutu gathered all his people together because they were debating about going to war. And of course, because he was the ariki, he always had the last say. So when everybody had spoken, he said this. He says, e tū whare toa e, ki a ta whakatere e te waka nei, kei pari e te tai, ka mō nehu. Ka whakamāro atu anō, ka whakahokia ki te kāinga, ki te kapua whakapipi. And then he ended it with this, ka mate kāinga rua, ka ora kāinga, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. So we have a set of clouds at home, and they're called kapua whakapipi, and they roam from Waitotoko south to Turangi, across into Waihia and up into Paupura, and then they come back again because they know where they belong, right?
So this one here, so that's all I want to leave for you today. But this one here is Nukutai Memeha, right? You see the four brothers there? Ei koha mahau. Tēnā koe, tēnā koe. Nau mai rā whakaro. And there's your ancestor. Hui te rangi ora. Ka mai tui. And this one here, te manu nui arua kapanga. Ai, Ai, tino, see? ora rā. Ka mai tui. Tākaka. Ai. I'll show you. Yes, Safra. Beautiful. Tākaro hea te kōrero. Kia ora. Te mana o te reo. Tēnā koutou katoa. Ko ki a tātou ke te kōrero, ko whakarau ora no te kuia nei i tōna mairua, i roto i a tātou. Te rongo atu i a koutou. I a koutou ka wichi mā, e pupuri mai nā. I a tāri o, nāna te karanga. Koutou katoa. Wepua taku reo. Tēnā koe. Wepua. Tēnā koe. Tēnā koe. Kia hoka hoka. Te ika Māui. Tēnā koutou. Tēnā koe. Tēnā koutou. I runga I nei kōrero. Whūs. Wepua te reo. Tā koro hea te kōrero. Whūs. I runga I tērā, I te whānau, I tēnei taumata rangatira, taumata kōrero, ko ngā mihi, te aroha pūmau, toko ake ana I mihi nei, kia koutou, I whakawātea nei a koutou, ki te koha, I te aroha, I nei mātauranga, I nei koro, I nei whakaro, whakairihia ki te pātua tō tātou whare, whare kōrero, whare matihiko I tēnei wā, he mea ka tiki nā ke anō a tōna wā, engari. I tēnei wā, nei te reo mihi, o te whānau, kua hui hui mai nei, wai maria katoa te maria I te rangi nei. Māori mai, Pākehā mai, tauiwi ki atu mai, kua rarau mai, ki te whakarongo, ki te reka o tō tātou reo, ki te reka o ngā taumata, ngā whakatupuranga, kua pai nei I roto I tō tātou kōrero, nā reira, e te whānau, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.